Meg Whitman manowacho ni yiero mapacho kama higa mokalo ne otim e yo makare. Magibiro manodiochieng' achiel tok ogai mar Azimio Raila Odinga seyo Meg Whitman kuom weche manowacho kowacho ni oganda mapacho kaka ni entiere koda teko mar onyalo dwaro mar mondo mi Meg Whitman oduok e pinygi kaluwore ni owuoyo ewi weche mag siasa ma kaka jambetre ok onego bed ni odonjoe. Nyakoromogi weche mathoth waikonu magi emokum thuond weche. It would be very ungrateful for us to vilify the people who are creating opportunities for us. We have 200 billion investment from the American government. Jatend piny Kenya kod jalup ne odok ne jambetre mar piny Amerika Meg Whitman kagiwacho ni Azimio onge kod teko mar duoke e pinygi. The President has shown commitment to delivering on the devolution dream because it is aligned to the bottom-up economic transformation agenda. Piny owacho mamalo kod ma counties osingo matiyo kanyakla mar kelo dongruok mar piny Kenya. We are lobbying so that we can get these kinds of cases heard and determined within the shortest time possible, 6 months at most 1 year. Duol makedo kod mibadhi EACC oyango ni gisenono buche maloyo 10,000 mag mibadhi kagidwaro mondo medgi teko mar kedo gi mibadhi. Machiegni nyakoromogi nyalo tudori kodwa e namba mar ote machuo karia dakika 6 ide wachiel kachiel e mbui mar Facebook Ramogi TV, wantie achiel kachiel YouTube Ramogi TV, bende wantie e mbui mar Twitter kachiel kod Instagram. Machiegni kendo iluonga ni Simfruz Okinda, jaloko marwa Elizabeth Utieno. Kawachako ni jodito ma Kenya Kwanza wuoko komo tegno kendo dok ne jambetre mar piny Amerika Meg Whitman e wiseyo mar ogai mar Azimio Raila Odinga kendo nyiso josiasa mag Azimio mondo omiyo osiepe Kenya weche mag dongruok luor. Jatend piny William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua oramo ni piny Amerika osekelo chenro mag dongruok mathoth e pacho ka kendo nego migi luor. Kaka jafwambo marwa Kristo Wino leronwa, jotelo mag Kenya Kwanza ojiwo Meg Whitman mondo din ite ne koko mag Azimio kendo dhi nyime gi timo tijege. E mano madhi medo liet mar siasa kind riwruok mar Azimio kod piny owacho mar Kenya Kwanza, jatend piny Dr. William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua odok ne jambetre mar piny Amerika e pacho kae Meg Whitman ewi weche mane owacho ewi yiero maduong' mokalo. Ruto kod Gachagua mane loso kuonde mopogore opogore onyiso gai mar Azimio Raila Odinga ni weche mane Whitman owacho gin weche mag adiera kendo kwayo jotelo mathurka mondo omi luor osiepe mag piny Kenya e weche mag dongruok. Ambassador Meg Whitman and other ambassadors were at Bomas throughout the counting of votes. They had access to the public portal. They had calculators. They are educated. And they have done some bit of mathematics. They added the numbers, they observed, and they were clear that the election was won fair and square, and it was open, democratic, and meets the best international standards. The American ambassador said 2 statements of facts. She said the last election was the freest and the fairest in the history of Kenya, which is a statement of fact. She said Kenya is open for business, which is also a statement of fact. I mean, surely, let us have some decorum and respect ourselves as we demand respect from others. Gachagua othiano ni gima chando jotelo mag Azimio en lit ma pod gin godo e chunygi bang' koso kawo telo e yiero maduong' mokalo. They thought that the West would not embrace him. They thought that the East will not embrace him. In 1 year, he has become the leading light in the African continent. He is being sought by every country in Africa to speak for Africa. So I want to ask our brothers and sisters to just accept and move on. Ruto kod Gachagua opako Meg Whitman kuom medo kwan mag dongruok ma piny Amerika miyo Kenya kagilero ni piny Amerika ema otelo kuom pinje matimo ohala mathoth kod piny Kenya e kindeni. She has taken time to sit with the president, to sit with me, to sit with our cabinet ministers, to unlock business opportunities and to bring investors from America. What she deserves is commendation.
not vilification for being truthful. We would be very ungrateful for us to vilify the people who are creating opportunities for us. We have 200 billion investment from the American government. We have huge investments from Germany. We have huge investments from other countries. We must know what are our interests, and we must secure those interests. E duoko mare ne ogai mar Azimio Raila Odinga mane oluongo Meg Whitman kaka jambetre majendeke, Ruto owacho ni joma jendeke gin jong'anyo mane oketho mwandu, kwe kaachiel kod weche mag ohala e kinde ng'anyo mag Azimio. I was just imagining between the people who are orchestrating destruction of property and sabotaging our economy, and those who are working with us to create investment opportunities and investment capital for the people of Kenya. Between those two, I was wondering who is actually rogue. I think it's for the people of Kenya to judge. Korka kore, Gachagua okwayo Meg Whitman mondo odin itene koko mag jotelo mag Azimio ka owacho ni gin jotelo mong'ere kuom ywago deyo e kinde ka kinde tok yiero. Gachagua odhi nyime kod diro apilo e wang'o gai mar Azimio Raila Odinga ka onyise ni oonge gi teko mar duogo jambetre mar piny Amerika e pinygi. As a private citizen, how would you recall an ambassador? You cannot even transfer an assistant chief in your locus application. You know, it's part of the denial syndrome. Kata kamano, josiasa mag Azimio e bwo telo ma jatend duond bura mar DAP Eugene Wamalwa kod nyawadgi mar Usawa kwa wote Mwangi wa Iria oseyo Whitman kuom yiengore nyakonchiel e wi moko kuom weche ma Azimio opedho e mesa mar twak. Ambassadors are not supposed to be partisan. They should be non-partisan. But we have seen the US ambassador being very partisan. In fact, she has almost become like a UDA spokesperson. Na hiyo tunasema hatutaki watu wa Amerika waje watuambie hapa vile sisi tutafanya mambo yetu. Bajeti ya Kenya, Muamerika, haja yake kwa hiyo ni nini? Atuachie mambo ya bajeti na mambo ile nyingine yetu. Sisi sio watumwa wa Muamerika. Jotelogo omedo goyo korgi ni piny Kenya en piny mochung' kar kende kendo ok onego nyisgi kaka gitayo chenro maggi kod piny Amerika. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Romo mar Gavana Sorumo Yanga kawuono Katan Counties kod mano mar piny owacho mamalo oyiere mar tiyo kamoro achiel e bero chenro duto mag dongruok e pacho ka. Romono motimre Katan loch gwenge ochopo higni 10 nyaka ne chakre. Piny owacho mamalo singo ni gibiro daro chenro duto mag counties ma pod nitiere tend piny owacho mamalo e thuolo mar ndalo 60 mabiro. Winjruok bende osebedo kata obedo mar medo jiwo osuru michoko kod counties e kinde winjruoge mamoko. May we all kindly be seated. Romo mar ndalo 4 mar tend loch gwenge ochopo gikone odiechieng' ma kawuono e boma ma Eldoret. Katan piny owacho mamalo kod mar gwenge osingo mar tiyo kamoro achiel mar gero kendo bero chenro duto mag dongruok e pacho ka. Kane oloro romono, jalup jatend piny Rigathi Gachagua owacho ni tend William Ruto osenyiso ayanga ni gisiro tend loch gwenge kaluwore ni manifesto mar Kenya Kwanza oyiengore e dongruok mar gwenge. And in less than 1 year into office, the president has shown commitment to delivering on the devolution dream because it is aligned to the bottom-up economic transformation agenda. We have no room for a failed devolution because it is the anchor of the Kenya Kwanza transformation agenda. Higni 10 nyaka ne loch gwenge chakre, migepe kaka mar pi, pur kod thieth e kin migepe mamoko pok odar chutho kowuok e piny owacho mamalo. Piny owacho mamalo singo mar daro migepe go duto e thuolo mar ndalo 60 mabiro e kind lokruoge mamoko. All devolved functions currently being carried out by national government ministries, agencies and departments shall be transferred to the county governments within 60 days together with the attendant resources. Both levels of government shall review the legislative framework to enhance the autonomy of county assemblies to strengthen their oversight role. Action: Senate, National Assembly, Council of Governors, State Department of Devolution,
and County Assemblies Forum. Iramono bende jotend counties mondo chuog yore mamoko mag choko osuru e tudruok kod piny owacho mamalo. Now that more than 90% of our counties keep missing own source of revenue collection targets, it is time to strategize and implement better plans of cooking a bigger cake for sharing. County governments shall ensure their own source revenue through supportive policies and automation of systems in order to enhance transparency in revenue collection. Jakom mar riwruok mar tend loch gwenge Anne Waiguru onyiso mor mare ne sin magiseyudo bwo tend Kenya Kwanza gi geno mar tiyo kanyakla e kedo gi achiedh nade ma counties osebedo kakaloe. It is important to note that for the first time ever, resources were released to county governments on time in July during this financial year. It is our prayer that this good trend continues so that counties implement their budgets without delays and thus unlock their economic potential. Igna par maten loch gwenge osebede pacho kam, singo mathoth oseketi maneno ni piny owacho mamalo kod mar gwenge otiyo kamoro achiel mar bero chenro mag dongruok gino mapok otimore chutho. Sani koro jopiny oketo wang'gi maneno ka sirikand Kenya Kwanza biro chopo kare singo duto mokete romoni. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni piny owacho chano biro medo dino ne mwandu moko kuom mwandu mowuok e pinje maoko ma inyalo los e thurka kaka yo mar loso thuolo mag tije ne rowere. Ruto monotelo nyasi mar sidho rowere 3,500 ma otieko tiegruok e chenro mag vijana tujiajiri bende ne osingo ni piny owacho biro medo keto mwandu e tiegruok mag rowere. Edwin Okoth miyo waler. Jatend piny Kenya William Ruto ne owacho ni bang' kawo okenge mag jiwo weche mag somo e pachoka, mahino koro nyaka kete weche mag manyo ne rowere tije. For a very long time, we always were planning on how we educate our young people. But we have never had, as a government and as a nation, a comprehensive plan on how to create jobs. And I am very proud that this year we were able to have a comprehensive plan on how to create jobs. Achiel kuom okenge mag loso thuolo mag tije kaluwore kod jatend piny en gero ute manengogi ne piny. Okang' mano oseyo e jogo ma osebet kang'ur e wi ng'eto mag osara mag jotije mondo chop lekno. This housing plan is not so much about the houses. No. This affordable housing plan is more about the jobs for young people than the houses. And our plan, and I'm very happy that you people can see through it, our plan is to employ at least 1 million young people like yourselves. All we are asking is 1.5% of what I get so that we can create 1 million jobs. Bang' medo osuru mag kombe kata otendi mawuok e pinje maoko, Ruto koro lieko ni piny owacho dhi dino ne mwandugo mondo thuolo ne ojende maloso mwandugo e thurka oyudre. We have also made the deliberate decision that to be able to give people like yourself an opportunity to grow your enterprises, we are not going to be importing furniture from anywhere. Yani tunaenda kuagiza kitanda, sijui meza, sijui viti, sijui nini, kutoka sijui China, kutoka sijui Marekani, sijui kutoka wapi, surely. Siyo ni wazimu. Jatend piny bende ne omedo ni oken mana kombe kod otendi kende ma igeto e chenrono. Hatuwezi tena kuagiza ati simiti, ati tuagize ati steel. Imagine mpaka hata samaki tunaagiza. Unaona ile ujinga iko hii Kenya? Alafu kuna watu wanapinga, wanasema hapana, tuendelee tu kuleta samaki kutoka sijui wapi, tuendelee tu kununua furniture kutoka huko, tuendelee. Hiyo ni wazimu, please. Kaka piny owacho biro keto ratil mag kwan jok mayuto gi otenore ohala makelo mwandugo kod jogo maloso gi thurka koro en kwan ma pod nyalo kelo wich bar ne jotend piny owacho mabiro keto kengego e tim. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.
Duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC koni higni 10 nyaka ne chak loch mar kor gwenge. Mibadhi kod kuo mar omenda mag jopiny osebedo kokwako thoth counties ma pacho ka. En wach mosemiyo gidonjo ne gavanas ochiko kod buche mopogore matudogi kod weche mag mibadhi. Buche makata kamano osebedo ka yware doho. To kaka jafwambo marwa mawuok Mombasa Joja Okoleronowa, duol no koro dwaro ni piny owacho ochuog chik mabiro miyo gi thuolo mar mako kendo chwalo e doho achije mitudo gi mibadhi ni mar thoth buchego budho e lwet ogai mar jomin buche. Jakom duol mochung'ne kedo gi mibadhi e pacho ka Laktar David Ogende ne ochopo Mombasa mar loro ayanga romo mane okelo kanyakla riwruok jogoro mane twak ewi weche mag telo kaachiel kod bero alwora e kind weche mamoko. E lipot mare mar yango kaka tend counties osetiyo higni 10 nyaka ne chaki loch mag kor gwenge, jakom no yango ni mibadhi kaachiel kod yeko mag pesa jopiny osegurore thoth counties gino mosemono tich tiyo malong'o. We have governors and county leaders who seems like their only purpose of getting into government was to loot public resources. And those people, we are actually, as EACC, looking at some of the things that they have done. Some of them we have already forwarded their cases for prosecution. Some we are still under investigation. But the truth is that our county governments are not doing well. Lipot no yango ne governors ochiko mitudo gi weche mag mibadhi gin mane en governor ma Nyandarua Daniel Waithaka, governor ma Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njuki, mane en governor ma Kiambu Ferdinand Waititu, mane en governor ma Samburu Moses Lonol Kulal, mane en governor ma Migori Okoth Obado, mane en governor ma Nairobi Evans Kidero, kaachiel kod mane en governor ma Nairobi Mike Mbuvi Sonko. Machielo en mane en governor ma Busia Sospita Ojamong, kaachiel kod mane en governor ma Murang'a Mwangi Wairia. Lipot no bende yango ni nyaka sani tend counties podi bandho muom maromo shillings bilion 80 mane ging'ado e osara mag jotich mondo mi ochwale chulo gope mag loans, chudo mar okumba mar thieth NHIF, NSSF kaachiel kod pes mag eri maduto pok gichulo kata bang' ng'ado e osara. Laktar Oginde kata kamano kwedo rumbi mawachore ni duol no osebedo mana kaluwo jomibadhi manie ngas mapiny kolero ni moko kuom buche magin godo sani gin mago momako jomadito. Ketraco involves big names in that scandal. Ketraco has to do with the Turkana wind power project. That was a very grand idea, a great idea, especially ESG idea, but serious corruption, billions of shillings that were lost there, and big guys that are involved. That is a matter that we have already investigated. We have forwarded to office of the DPP for prosecution, and we are trusting that in a very short while these people will be arrested and brought to account for their actions. Oyango ni joditogo sani koro tiyo gi jotich manie ngas mapiny e timo mibadhi, omiyo nonro margi sani okodeo koda ng'ato nie ngas mapiny kata mamalo. The small fish are not stealing for themselves. They are actually stealing for others. We have a case like Siaya, for example, which we have just concluded investigations. We found a secretary who stole 70 million, and I say stole in quotes, but she never benefited from that money. If you look at the Museum of Kenya, again, small guys, but how much money did they steal? 499 million through small people. So this is a wrong perception. When we go for these people, we are actually turning off the tap that will be feeding the big guys. But we are going for both the small and the big people. Kata kamano, kwayo mar duol no en ni piny owacho kadh chik mabiro miyo gi thuolo mar mako kendo chwalo achije mitudo gi weche mag mibadhi e doho. Okoni thoth buche ma kamago osebedo ka kwamo e lwet ogai mar jomin buche ma pacho ka DPP, mokoni ni kod tich matek mar timo nonro ewi buche duto michwalone kapok otergi e doho. Na ni kweli wengine wana hofu ya kwamba tukipewa hiyo mamlaka ya kupeleka watu mbele, pengine inaweza kuwa abused. Lakini hatutaki kwa abuse hiyo, ni kufupisha hiyo taratibu ya kupeleka watu kotini. Kwa maana ikienda kwa DPP, it's a long chain. E thuolo mar higni 5 mosekalo, jakom no kata kamano koni duol no osefwenyo mudugo mwandu kod pesa jopiny, mayando kwal moheo shillings bilion 23 e tend counties kaachiel kod piny owacho mamalo, kabende okoni e thuolo nogono, gisegeng'o kuo mar omwom kod mwandu maromo shillings bilion 35.
Duol makedo kod weche mag mibadhi e pacho ka EACC koni en adier ni jopiny nenogi ka pala maonge bith mare, omiyo koro gidwa ni piny owacho oketgi mabith e yor miyogi teko mar mako kendo chwalo e doho achije mitudo kod weche mag mibadhi. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Oseyangore ni kata bang' loch gwenge donjo e counties, chenro mag nyayo chiemo pok odhi kare. Ma en kalore kod paro mopogore mag jodak e counties ma Kaluo mayango ni pod counties onge kod chiemo moromo kaka winjore. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth bang' kawo paro kuom moko kuom jodak. Igni 10 nyaka ne loch gwenge donjo e counties, telo makelo dongruok kod lokruok machiegni gi japiny. Penjo makoro nyiedhore en ni bende loch gwenge osekelo chiemo moromo e counties. E county ma Kisumu, oganda ni kod paro mopogore kae sama moko wacho ni chal ka gima chiemo duogo matin tin, mamoko to pod oramo ni chiemo onge moromo kaluwore ni jopur kosebedo katimo maber e yoregi mag pur. Kidhi markets wagi ma local gi, chiemo nitie mane godok piny. Nyiso ni fertilizer cha has an impact gima chiemo. Jowa otegemea chiemo mawuok e counties maoko, kata mana lot yudo ka wagole counties maoko, Kericho, Vihiga, Uasin Gishu mekelonwa lot mar sukuma kata mana mar bom mwanyalo chamo. Omiyo security mar chiemo e county ma Kisumu to pod ne piny. Ang'o ma jodak ma Kisumu yango ni owinjore otim mondo jiw kuonde ma nyau nitie? Nyalo kwayo serikal mar county mondo mi otudre gi migawo mar pur, mondo mi okel lokruok e department ni mondo mi wabed kod food security ma wanyalo bet ni wanyalo golo cham moromo wachamo ma moko wanyalo golo ma us oko. Kaluwore kod jatend migawo mar weche pur e county ma Kisumu, Ken Onyango, jopur kosebedo kod lony moromo manyalo konyo chenro mar nyayo chiemo. Kuom mano gin kod chenro mar nono lowo mondo giyangi kit cham kata kodhi manyalo chiek kuondego. Wadhi timo gima gi dho Kisungu wacho ni geo referencing e Kisumu County 10 mondo wang'e ni jopurwa gin kuonde mage, to gin gi ekadi mar puodho, to e gwenge ma gintiego mimea mage manyalo dongo yo makare. Jatelo no omedo bende ni kaluwore kod midhiero mikelo kod lokruok mag kor lwasi, ojiwo jodak duto nyaka manitie kapango mondo chak timo pur madundo e alwora ma gidakie mondo kony e kedo kod nok mar chiemo. Koro wakone kata mana jowa manie modak e town o kaka Kisumu kaendi, wan gima dho Kisungu wacho ni urban agriculture. Wanyalo bedo kata gi conical gardens, moko chuno ni nyaka bed gi kama duong' ahinya ni kinyalo yudo chiemo. E county ma Homa Bay, jodak yango ni chiemo onge nikech sirikal county no ok sir jopur kod gige pur kaka tinga manyalo konyo e kelo yot kinde pur, ka bende gikoni apisas mag weche pur bende winjore okel jolony e puothe mar tiego jopur yore mabeyo mag pur to kod temo sumo paro mag kit pur machon. Mondo mi wakony county, wakony oganda wa mondo bed gi chiemo moromo, en ni kaka sirikand county, nikech agriculture en devolved function. Wadwaro ni onyiew gik machalo tingni gi kosenyiew gi county government to gikonyo oganda wa opurgo at a subsidized price. Homa Bay en piny madhako. Piny madhako ni onego bed ni wang'eyo ni to jowana pidho ang'o chon, to lope ma wantiere e kuonde mopogore opogore chieg ang'o. Komachielo e kaunti ma Migori, jodak okoni jotelo okosemiyo pek wach mar pur ma bende ema kelo chiemo, kopogore kod weche medo ndhadho ne mwandu mag lowo, ka bende mana kaka Kisumu gikoni owinjore kik sum chiemo oko, jopur mondo omisir onyal puro e kaunti gi giwegi. E development mar agriculture wayudo mana value addition emwanya account ni wayudo as a Migori County. Ok wanya bedo ni wategemea exchequer only mondo improve on our agriculture. Onego wabed gi domestic resource mobilization mopogore gi ma exchequer. Jodak ma Migori kata kamano yango ni gin kod geno ni lokruok biro bedo kokalo kuom chenro ma gavana margi ni godo. What your intersector in approaching agriculture? Wangeni under Ochilo government wadhi bedo gi a vibrant way of doing improving on agriculture. Nikech waseneno plan ma ministry ni go. Magi duto biro e seche ma jotelo
E lemo mopogore, dhi nyime kod romo mag loch gwenge, motis ni Devolution Conference e boma ma Eldoret, kuma jopiny rito gi liyo, ka bende romono biro kelo lokruok e kuonde ma jotelo mag loch gwenge pok ochopo kotenore kod kelo dongruok ne japiny. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Erokamano Millicent Adhiambo. Kawadhi nyime ni jomaundu mapoko yangi no monjo nyamburko mane oting'o jaod bura ma Fafi Sala Yakub kaachiel koda jomamoko e gwenge ma Dagega semane gini giwuok e gwenge magal magala e iko mar jal moro mane onegi. Monj makamano chal mar chulo kuor tok nonegi ji auchiel e gwenge ma Kunaso boma ma Garissa. Jofwambo adek bende oyudore e monj makamano kendo ponde tesendo bila magal magala e monj motieno manyoro. Joyce Oduor nigi ler mathoth. Kaluore kod neka mar ji 8 chieng' tich ang'wen e gwenge mag Garissa Town kod gwenge mag Galmagala e sub-county ma Fafi, jogo mochung'ne arita e gwenge go kod jogo mochung'ne arita e county no kaachiel kod jotelo okumo chenro duto mag kunyo mwandu mantie bwo lowo. Putting a complete stop to gypsum mining with effect from this Monday coming. We're not going to allow any mining to be undertaken or any vehicle carrying gypsum to cross this bridge. We have also agreed to stop quarry mining, stone quarry mining. Hii mawe ya kujenga manyumba. Kaka yorno mar gengo monje mamoko, chenro mag pogo lowo bende okum ahinya to e gwenge ma Kunaso kama nek makamago notimore. We are also putting a complete stop as a county for now to any plot allocations. Hii shida ya plots na watu kuleta mabarua za orongo fighting over plots. Until further notice, we are stopping any plot allocations so that we can bring sanity to that as well. Governor Magarissa mane osomo lokruoge makamago olieko ne gibiro mayo oganda dhoudi machulo kuor gige lweny magin godo komedo ni bende gibiro kaso chenro mar ndiko e tich obila mabalang'. We have agreed with the security system that there will be complete disarmament. It has been mentioned that there are a lot of illegal firearms in this county, and that is a huge worry and concern for us. Finally, we have in the past we have agreed to do 2 police stations, one in Kunaso and one in Burburis area, 2 places where we have been seeing action. Commissioner ma North Eastern John Otieno to korka kore owacho ni gisenyiso jogo mochung'ne arita mondo tim pedha ne jomaundu mane onego ji 6 moriwo nyaka jopuonjre 3 mag skunda sekondara. The criminal elements that were involved in the heinous act yesterday, the security operators are under firm instructions to ensure that the concerned persons or criminals are brought to book, and that is going to be done within the shortest time possible. And we have agreed with the security agencies that they will take the necessary steps to bring to book all those criminals. All those who've done that kind of heinous acts must be brought to book. Jotendin mawuok e county ma Garissa bende okwedo nek mane otimore Kunaso kod Galmagala kama jomaundu mapoko yangi nonego ji 8. Jotelogo e bori riwruok mar SUPKEM koro kwayo sirikal mondo tima pedha mager kendo neno ni jogo mane otimo maundu makamano omaki. Kabende gikwayo imams mondo oland kwe kinde duto e seche magichokore muskiti. We appeal to authorities to act promptly to prevent further loss of lives and restore a sense of security within our communities. Kila imamu katika msikiti yake ambaye ni Friday sermon aongee juu ya amani, juu ya usalama na umuhimu ya usalama katika jamii. Joyce Oduor, Ramogi TV. Nyako Ramogi gikanyo wadano kauyo mokwongo e cheno mar OIMORE anoka ote omolokae Ramogi TV anjalango tieno mar Wichlum Beach amor kaka ukelo habari erokamano. Ramogi neno maler waneno mana weche manyien kod nyithindo Lorin kod Nicole kaachiel kod Otieno Manas Maemin Kamara mar Siaya erokamano. Ramogi anjalango tieno mar Wichlum asesa mondi pot mari kanyo ka Dennis mar Rombe Giribe aneni maler ahinya kan gi minwa Eunice an Alan Tindi wuod Kanyada nyal kinyi kan bita town Ramogi TV yudole maler bita town nyaka chula Rusinga to rwakna mama na Mary Tindi ken Kanyada nyal kinyi erokamano kik idhi mabor.
Epewe mag tuke mayero, hero mar adhula, kendo ipako gilo. Tudri kod James Opondo, japicha, gi Milton Ochieng Jaka Black, e pau tuke. Chieng' ngeso ka ngeso, chakre sa 8 odiochieng' nyaka sa 10. Mana e Ramogi TV. It's another holiday and the little ones will be all over in your space. Why not let them meet Tilly, AJ, Kim and Pendo for some great inspiring stories in the Hummingbird Tales. You know, as we grow up, we can change what we want to do. And for parents, sit back and let the little ones enjoy their favorite cartoon on Viewsasa, the safest place for kids' content. There's a lot more to learn. Dial *487*1# or visit viewsasa.com to renew your subscription. Machiegni kendo nyako Ramogi, jopuonjre maloyo 1,000 mag klas 9 gi klas 10 mayudo sira yoregi mag somo e bwo mabul mar Wings to Fly kod Elimu Scholarship kokalo kuom bengi mar Equity bade mar Equity Group Foundation dhi nyime kod yudo tiegruok ewi kaka ginyalo loso ngimagi makiny bang' somo kendo bedo jotelo makare. Millicent Adhiambo omiyo waler. Romono, mathor wachne en bedo gi teko mar timo kendo chopo lek, ahinya to ka girango machiegni. Chia mar bedo jatelo makare ne obagi e skul sekondar mar Yawuoyi, Mama Seno, mar twak gi jopuonjre mag klas 9 gi klas 10 ka ijiwogi e wi yore makare ma ginyalo luwo mondo giber ngimagi makiny. Kane otelnegi kod jata chenro mag omenda ne rowere kod mine e bengi mar Equity, elo jatelo maduong', Dr. Silpa Owich, ne oyango ni ok gisiri jopuonjre gi omenda mag somo kende, to gitimo negi tiegruok e yor lalruok mar jiwogi mondo gitim matek, wach mane osir kod nyawadgi Dr. Leonard Oruko. Kawuono wan gi nyithindo ka, kawuono wabiro puonjogi kaka ginyalo bedo joma beyo, kaka ginyalo somo matek, ging'e ni wan kodgi wasirogi. Nowach kineno ko scholarship mwamiyogi ni ok en mana mapuonjruok kende, to gimondo mondo gitim ko giwuok ka mondo gibed better leaders. Amora mora miae nyaka ibed gi values mamiyo nyalo desire to go back to your society and give back. Not the leadership that extracts from society. Not about yourself. It's about what you give back to the people around you, having benefited from opportunities ma Equity Wings to Fly gi Elimu Scholarship ochiwo. Ewi mano ne gilero ni kidieny kaka kama jopuonjre go chopoe, ngima gi ng'awo kendo girado gi midhiero mang'eny mathoro digo sombgi, gino mamiyo ok ginyal timo maber ka ok oyaw wang'gi ewi yore makare monego giluw. This is a stage where your hormones are active, and therefore those are the personal barriers that you must work towards minimizing so that you are assisted, you assist yourself to achieve your goals. It is therefore important to reflect and decide early on how you can make the best of the high school experience to ensure that after the 4 years in secondary school, you will come out on the other side successful in every way. Kisumu County Director mar weche somo Rosemary Birenge mabende oyuoro e romono opoyo Equity gi Elimu kuom bedo kod chenro mar luwo kaka jopuonjre kod sombgi bang' miyo gi sir kendo tiegogi gi lony manyalo konyogi timo maber e ngimagi. We do not just give funding, but we follow up also to mentor the children and mold them into better citizens that we need them to be. E andika majatatije mar Equity Group Foundation, James Mwangi, mane osom kod Dr. Silpa Owich, ne ojiwo jopuonjrego kod yore 6 motegno monego giluw e neno ni ngimagi makiny obiro bedo makare kaka dwarore. For the students to look at the values, okay, because the values are the ones that will shape
what they'll be in future. Praise mentorship, because this is how they can gain skills and, knowledge to move forward. Personal branding, because it's important for the student at this stage to look forward and know what exactly he wants to be known for in future. Academic excellence to higher education. And this is a very key virtue that he has requested us to make sure the students abide by. Achiel kuom jopuonjrego ma jaklas 9 opoyo sir ma Equity kod elimu osebedo ka miyo jopuonjre mawuok e familia ma ok nyal kendo singo ni kuom sir kod puonj ma giyudo gibiro tiyo matek e sombgi kendo chopo lek margi mondo gin be chieng' moro gimak lwet jomamoko. Kaka gikonyowa ni wan be waamua ni wadhi somo watimo kaka gidwaro mondo wabendi ka wasedongo wanya yudo kaka wakonyo jok moko. Romo makama mar 14 bende dhi nyime kuonde 18 mopogore pachoka kuma nyithindo maromo 18,577 duto dhi nyime kod yudo tiegruok chakre tarik 12 kendo biro rumo tarik 27 dweni. Geno nitie ni bang' higni moko 3 to grup mar Tend Equity dhi medo kwan mag jopuonjre mabiro donjo e skunde mabeyo mayudore e pinje 33 ka nyaka sani jopuonjre 800 oseyudo thuolo makamago. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Maseno School, Kisumu County. Jopiny kar chung od bura mandhiwa kaunti ma Homa Bay noyudo fuong'ruok e chenro mag thieth bang' apis jaod bura makono komakore gi jokanyo mopogore e sekta mar thieth tero chenro mag thieth manono kod menyo tuoche mathoro chende e alworano mar neno ni jopiny oyudo chenro mag thieth machiegni kodgi. Jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Beach chiwonwa ler mathoth. Cases mabiro wuok ka biro shape ni to kare healthcare mandhiwa sub county onego beni timo nang'o. Ne en fuong'ruok ne jopiny kar chud bura mandhiwa manoyuoro e skund primar mandhiwa kendo romo gi lakteche kod jochiw thieth mamoko mane kod lony e tuoche ma opogore ma osebedo ka chando jopiny alworano. Chenro no mar chiw thieth ne jopiny ne obagi kod jaod bura mandhiwa Matino Owino ka omakore kod jokanyo mamoko masiro sekta mar thieth kama ne gimenye kit tuoche ma opogore mosebedo ka chando jopiny kar chud burano. Higa ka higa ma jondhiwa biro kendo ichekogi mondo ng'e ni ngima ni chal nade. Koro nitie department mar medical, joma screen cancer, joma tiyo weche mag mineme, joma timo everything. Ewa target mondo mi wayud ji ka madhi 3,000 to aneno dhi 5,000 to jowa moyuorowa ka bende pod otimo ngina ni nyaka gitimne gi thieth te. Jotuo mane yudi kod chandruoge ma opogore machalo mar wang', tuo mar kansa kin tuoche mamoko ma thieth margi ok yot ne ochwal e ute thieth ma opogore mane kod lony mag thiedho tuochego kama idhi thiedhgi maonge chudo moro amora. Kendo king'iyo jok ma wengegi richo mosekaw ka 16 of them itero Kisii hospital correct ne gi wengegi kendo gikelo gi van gi. Agone gi erokamano ahinya. Jo kansa bende nitie jok ma otimne gi screening ka moko yudi waketo gi gidhi e Eldoret MTRH moko be dhi Kenyatta. Bende ne oyangore ni tuo mar mineme osebedo ka chende moko kuom gwenge mandhiwa ka jokanyo e sekta mar thieth osebedo ka kedo matieko midhiero mar mineme e alworano. We are doing Jiga's intervention. They were here and also Suba South. Yes, and we started from 2021 and this project will last for 5 years. En chenro makende mageto reso jopiny mok nyal chopo e ute mag thieth e sama owinjore mondo konygi mapiyo kaluwore kod tuoche mopogore machandogi. We believe that we should not only wait for the patients to come to MTRH. We also have a role to go to the community because that is where we are able to address diseases at an early stage. Preventive and promotive health is one way of addressing the burden of healthcare costs. Our main role here, of course, is to do general medical examination. We also do hepatitis B testing. As we know, hepatitis B is one of the causes of liver cancer. We are also doing malaria test. Chenro ni machiwo thieth manono kod menyo tuoche mosebedo ka chando jopiny e ka chung bura mandhiwa tend ka chung bura niendi dhigo nyime ka achiel kuom yor neno ni chenro mag thieth ochopo ne jopiny e yo makare e kor gwenge. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay.
Wadhi nyaka Busia kama chenro mag thieth koro chung e ute thieth mag piny owacho ma Alupe kod Kocholia mayudore ka chung od bura ma Teso South kod Teso North tok jotije mag ute thieth go ng'anyo. Jotije go mohewo 50 ochungo chenro duto mag tije ka gidwaro ni mondo chulgi osara margi moselewo kuom thuolo mar dweche 10. Gino makoro miyo jotuo ma yande ni e wards go kod mago mane dhi nyime kod manyo thieth dok pacho. Jotije go moriwo jotend apisas mag klinik, apisas marango ler, jogoro e kind jotije mamoko singo ni gibi timo tich moro amora nyaka chulgi osara margi mar dweche 10 go duto. Jatend od thieth ma Kocholia Boniface Odikor wacho ni gichungo chenro mag thieth duto nikech od thiethno odong' kochido kaluwore kod ng'anyo mag jotije go. Hajaweza kutulipa tangia mwezi wa 10 kuanzia mwezi wa 11 mwaka uliopita hadi saa hii. Swali yangu kwa mwajiri, vile umetuajiri kazi jamani, kwani unadhani sisi tunatumia nini? Tunaishi aje? Watoto wetu wanaenda aje shule? Sasa kwa hiyo muda tumekaa ni kama serikali ya kaunti na regarega na ni kama haitufahamu kwamba tuko kwa ground. Tuko na familia zetu. Umeshika mimba, umezaa mtoto, hujapata mshahara kweli. Hiyo sio mzuri kwa kweli. So tulikuwa tunaomba serikali ya kaunti itujali kwa sababu bila sisi kazi hapa kwa hospitali haiwezi fanyika. County does not communicate with us. They don't even communicate. They don't even care that we have kids. Our communicate, instructions are just being brought from up, but nobody comes on the ground kuangalia ni nini hasa inaendelea hapa. Wametunyamazia tu na tunakaa tu hivyo. In fact, they are threatening that ati kama watu, if they don't want to work, let them go. Go where and you have not been paid our money. Ruoth Mauru Baragana location e sub-county Masuna West kachiel kod jodong gweng ojiwa pedhane jogo ma osedore ni tongo na emugo kuom bunge e location no. Apedhani itimo e bunge mayudore gwenge ma Girango kod mano mar gwenge go ma Kamarienga. Ruoth Masuna Oruba location Charles Ouma ne oyango ni odiochieng' manyoro ne gimako rowere ma yawuoyi ma jo higni 29 kod manyako ma ja higni 20 e bungu ma Kamarienga. Ouma wacho ni gisechiwo siem mager kata kamano pod oganda mathoth pod dhi e bunge gi mar toyo ngona. Owacho ni tim kamano kelo wich kuot ne oganda ma odak e alwora mag bunge gi. Bungu ma wantiere ni en kama osebedo ka theko kendo yudo ni mon gi chuo gi nyiri matindo biro to pondo iye kaeri. Kendo en kama osekelo nying marach ni location mara ni ma ok osebedo na maber. Omiyo kawuono na kawa twag kar sechegi mondo achaka duoga ne ibungu ka mondo confirm ni gima timore kani pod otimore. To kwa gik to ayudo ka wuoyi moro gi nyathi gi nyako moro bende gin jomotegno kane gipedho sukni gi piny leso kanyo kendo giyweyo ka ginindo piny bathe kanyo. Ka ginenowa giwuok gi ng'wech. Omiyo nodhi bitijna ni kare gima osebedo kwa wuoyi ni jok moko pod ok dwar winjo. Gimomiyo gibiro ka poka detect nikech aparo ni garama ma gineno dhi malo ka gibiro free to guest to bende aparo ni guest en mana sani 200 iseyudo guest moro kanyo ma chal gi bungu makani. Koro gima mono gidhi kuondego akia. Waringo ka every now and then to gik ma jogo timogo gitimo gik maricho kendo gikelo wich kuot sana. Moko nyaka yo Kakrao kuonde gima gineno gibere. Koro chal ni gikwepo weche mag dhi chulo pesa moko mag kuonde mibute. Koro giyudo kaka en matimore maber. Nikech kaka ng'ano mwabiro yudo kaendi, wayudo ka giringo ma giwe nyaka chips gi soda. Koro manyiso ni kuonde gihepo gibiro kaendi. Gine gina jok ma oko moko binte ma within kaendi. Aye yani ngima tek lakini jo Migori walokuru paro. Ka kamano wadhi nyime kama jo wale chiro mantie genga paya ma Pumwani ochiwo notice ne gavana ma Nairobi Johnson Sakaja ewi lopgi ma jomoko pango darogie kidwa ger stalls manyien mipogo ne jomoko nono. Joalago wacho ni gimiyo Sakaja nyaka wuok tich mondo tim nonro ne jotelo migawo mar ohala ma itudo kod mibadhi ma osebedo kama joala omenda monego ger negigo stonde. Bende gidwaro ni piny owacho ma Nairobi otim singo kodgi ewi gedo mar stondego. Poni ok gergi to gibiro kawo thuolono makende mar donjo ne sirikal. Jaod bura Master Amos Mwago ne onywakore kod johala mane chwalo ywakgi kowacho ni Sakaja nyaka ket arita makare e chirni mondo johala mawacho ni gin gi luoro nikech chirono inyalo monj sa asaya.
hapa 1996. Nimekuwa hapa, watoto nimelea. Saa hii hata niko na wengine mayatima, naendelea kuwalea. Kuwalea hapa. Sasa nikisikia kweli ya tutahama, tutaondolewa hapa na watu ambao hawajali maisha ya watu wengine, hata watoto, tulikuwa na huzuni. Tumekuwa tukilala kwa hii soko kwa muda wa more than a month, hapa tukilala nje, kiasi ya kwamba tunashindwa kufanya kazi juu usiku tunalala nje. Sasa maombi yangu na maombi ya wafanyikazi, tunaomba hivi, Mheshimiwa Mwogo achukue viongozi wetu wenye wanatuongoza awapeleke kwa ofisi ya governor Sakaja, kwa maana all these night grabbers wanakuja usiku wakiwa na barua za kusema wametoka kwa governor. Hizo maofisi za governor tumeingia na tumepeleka document zetu ambazo ebo secretary hata hizo document ambazo zimetupitishia 3.4 million hapa. Document zinaonyesha kwamba tunafaa kujengewa modern kiosk. Alafu baadaye zinakuwa hakuna pesa. Tunashindwa. Ile serikali ilikuweko na ile serikali ya saa hii kwani kuna namna gani? Hapa hivi traders wenyewe wako na capability, wanajiwekea hata hizo container wenyewe. Kwa hivyo mambo ya approval ya hapa hiyo tumekatana nayo. And I'm calling on the police pia. Nimeongea na OSPD na nikamwambia one of the mandate ya polisi ni kuguard property. Na hii ni property ya watu. Kama uwezi kuguard pia utuambie mandate yako ni gani. Fwenyo chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chake yie chuo. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Nitie jaduong' mane okwongo kama ne iluongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi no duong' ni Kit Mikayi. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhako moro amora ok dhiye. Piny mamako dhogi. Kamaru biro to maru to e dala. Iecho ne tie. Omake amaka kama nyawana adhiadhia kinywana limi. Riuri kod Rabala Kwasi owadgi Rajabu. Kendo kor go jonam grech en duoko rech mane iseng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno. Mana Ramogi TV. You stay soft, Ajit concentrate. 1. It is 4 times more concentrated. 2. It is packed with 4 times more fragrance. 3. 1 bottle gives you 40 washes. You stay soft, Ajit concentrate. Also available in convenient sachets. Machiegni nyakoro mogi pau tuke bang' tieke thuolo mar 10 gi points 36 tuke lig mapiny mar National Super League. Club mar Kisumu All Stars mawuok e kaunti ma Kisumu nikod geno ni ikruok margi higani biro miyo gi thuolo mar loyo kombe no kendo duogo e lig maduong'. James Okoth nolimo jotugo seche mane gitimo orako ka kwayo bende koro gichwalo ni keme ma yudore e kaunti no mondo jiwgi gi yore mag omenda. Okinyi mang'ich, jotugo omolo e alap kar rombgi ka girieny gi lewni manyien mag tugo. Wang'ni nenore ni Otenga dhi kalo gi ng'ato. Klab mar Kisumu All Stars timo orako ne ikruok tuke mag lig ma piny mar National Super League ka chunygi chwer ne kao osimbo ma wang'ni bang' klab mar Shabana kao ligno e season mokalo. Omolo Frederick en captain e klab mar Kisumu All Stars kendo olero ni ikruok makare biro miyo gi thuolo mar timo maber
e season manyien. Target mara en tero Kisumu All Stars e KPL. To mane gima wawak ne sani mondo team ni odhi otug e league maduong' Kenya. To kata kineno preparation marwa watiyo matek mondo wami Kisumu nying moro manyien manosebedo kolalcha. E kindego, jata chenro e klab no mar Kisumu All Stars lero okenge magisekao kaka klab mar neno ni gilure gi chike matayo weche adhula e pachoka. Koro nyocha gidwaro ni mondo wabed gi team mar ladies mamano wasetimo mano wa identify. Nyocha gidwaro ni mondo wabed gi youth team mano bende wasetimo mo waseketo mkakati makoro wan gi youth team. Sani be koro ne giketo nwa ni gidwaro ni mondo wabed gi stadium sadek. Wang'eyo kichima kunde manche kotho goyo wagodo season manokalo. To waseketo rageng makende mondo mi wayud tugo maber e season mabiro. E kinde ni ma klab no pod nigi midhiero mar nok mar omenda, johera ma Kisumu All Stars ichwalo negi ote. Gilos fan base, gikony Kisumu, team iluongo ni Kisumu All Stars. En team achiel mantiere within Kisumu County, and en team apane wantiere kokaindi gi Kimigori. Ka waloso fan base maber, and I think kwa kopi gima ne Jo Shabano team, to wanyalo timo maber. Kagoero kamano be ni waziri masani odonjo ni Madam Beatrice. Madam Beatrice bendo setemo matek kabisa ma kata koro ineno ka rieny ma koro jogi rieny ni en mana through kony ma county otimo. Otenga timo ikrok makare, oseiko jotugo makare, kendo solo johera ne karombgi. Gima koro dong' to Otenga fuyo en sir. Penjo en ni, eke kembe kata migepe e county ma Kisumu ka kata e pachoka moikre mar siro Otenga mabende osingoni wang'ni nyaka okal gi ng'ato. James Okoth, Ramogi TV. Ikruok koro serumo ka klab mar Kakamega Homeboys biro rwako team mar Al Hilal Benghazi mawuok e piny mar Libya e tugi mokwongo mag CAF Confederation Cup mibago odiochieng' ma kiny e Lap Manyayo National Stadium. Al Hilal notimo rako margi mogik e Lap Manyayo odiochieng' ma kawuono ka gitimo ikruok margi mogik e tugono ma kiny. Klab mar Kakamega Homeboys bende notimo rako margi okinyi ma kawuono. Klab mar Kakamega Homeboys ma alap margi madala en Bukungu biro chuno ni nyaka tugi mane boma ma Nairobi ka labno ma Bukungu okopuodhi mar bago tuke mag pinje Afrika. Kocha mar Homeboys Patrick Odhiambo lero ni gidwa tieko tich dala gi yudo points 3 gi gonde mathoth. Team mar Kenya ma yawuoyi mar volleyball mong'ere kaka Wafalme oyangi odiochieng' ma kawuono motelo ne tuke mag pinje Afrika mabiro chakore dwe mar 9 higani. Wafalme nigi geno ni gibiro bedo gi tugo maber kendo kawo loch e kind timbe e tukego mibiro bagi e piny mar Egypt. Timno okoketo mana wang'i kende tuke mag piny Afrika e piny mar Egypt ka bende gin kod geno ni gibiro tieko e thuolo mar 3 mokwongo kama biro miyo gi thuolo mar yuoro e tuke mag pinje mangima. Tuke mag pinje mag Afrika bende ibiro tiyogo mar yudo points mabiro chwalo timno e tuke mag Olympics mibiro bagi higa manyien e boma ma Paris, piny mar France. Timno ting'o jotugo matugo e ligi mar pachoka kaachiel gi jotugo matugo e klepe e pinje maoko. Wafalme biro wuok pachoka tarik 29 dwe mar 9. They have assured us they are going to fly their flag very, very high. It's a mixture of players, some very young players in the early 20s, a mixture of middle-aged players, and also very seasoned ones. So it's a very rich blend of experience and youth. Team mar Malkia Striker norodho team mar Uganda sets 3-0 e tuke mag volleyball pinje Afrika madhi nyime boma ma Yaounde piny mar Cameroon. Malkia nochako tugo maber kendo yudo loch e set mokwongo points 25 kuom 14. Kenya nodhi nyime gi tugo makare kendo norojo libamba ma Uganda e set mar 2 bang' yudo loch mar points 25